Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Vashatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya From Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 30, Description of Adverse Fruitive Activities, Text 34, the last verse of the chapter. Translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Arasthan naralokasya yavatiryatanadayaha Kramasha samanukramya Puna atra vrajechchuchi Arasthan naralokasya Yavatiryatanadayaha Kramasha samanukramya Puna atra vrajechchuchi Arasthan naralokasya Yavatiryatanadayaha Kramasha samanukramya Punaratra vrajechchuchi Arasta from below Naralokasya human birth Yavati as many Yatana punishments Adayaha and so on Kramashaha in a regular order Samanukramya having gone through Punaha again Atra here on this earth Avrajet he may return Shuchihi pure Translation having gone through all the miserable hellish conditions and having passed in a regular order through the lowest forms of animal life prior to human birth and having thus been purged of his sins one is reborn again as a human being on this earth. След като изстрада всички мъчения в ада и премине в определена последователност през нисшите форми на живот, които предхождат човешката, живото същество се очиства от греховете си и така отново се ражда на земята в тялото на човека. Purport, just as a prisoner who has undergone troublesome prison life is set free again, the person who has always engaged in impious and mischievous activities is put into hellish conditions, and when he has undergone different hellish lives, namely those of lower animals like cats, dogs, and hogs, by the gradual process of evolution, he again comes back as a human being. Коментар. Както затворникът, който излежал тежката си присъда, отново излиза на свобода, така човекът, който извършва греховни и престъпни дейности, първо попада в ада,
После преминава през различни видове адско съществуване в телата на котки, кучета, свине и други нисши животни. И накрая по силата на този еволюционен процес отново се ражда като човек. In Bhagavad Gita, it is stated that even though a person engaged in the practice of the yoga system may not finish perfectly and may fall down for some reason or other, his next life as a human being is guaranteed. В Бхагавад Гита е казано, че ако този, който се занимава с йога, не успее да завърши процеса до край и по една или друга причина падне, следващия си живот отново се ражда като човек. It is stated that such a person who has fallen from the path of yoga practice is given a chance in his next life to take birth in a very rich family or in a very pious family. Този неуспял йоги получава възможност да се роди в много богато или много благочестиво семейство. It is interpreted that rich family refers to a big mercantile family because generally people who engage in trades and mercantile business are very rich. Под богато семейство в случая си има предвид семейство на търговец, защото хората, които се занимават с търговия и бизнес, обикновено са много богати. One who engaged in the process of self-realization or connecting with the Supreme Absolute Truth but fell short is allowed to take birth in such a rich family, or he is allowed to take birth in the family of pious brahmanas. Either way, he is guaranteed to appear in human society in his next life. Този, който е вървял по пътя на себепознанието или свързването с върховната абсолютна истина, но не е успял да стигне до края му, се ражда в такова богато семейство или в семейство на благочестиви брамани. It can be concluded that if someone is not willing to enter into hellish life, as in Tamisra or under Tamisra, then he must take to the process of Krishna consciousness, which is the first-class yoga system, because even if one is unable to attain complete Krishna consciousness in this life, he is guaranteed at least to take his birth in a human family. И от двата случая в следващия си живот той се ражда отново сред хората. От всичко до тук следва, че този, който не иска да води адско съществуване в Тамисра или Анда Тамисра, трябва да приема процеса на Кришна съзнание, който е най-висшата йога система. Дори и да не успее да постигне съвършено Кришна съзнание в този живот, той поне отново ще се роди в човешко тяло. He cannot be sent into a hellish condition. Такъв човек със сигурност няма да попадне в ада. Krishna consciousness is the purest life, and it protects all human beings from gliding down to hell to take birth in a family of dogs or hogs. Методът на Кришна съзнание дава възможност на живото същество да води чист живот. Така то го спасява от пропадане в ада и от деградация до нисши форми на съществуване, като кучешките и свинските. So as we mentioned several times, going to hell doesn't necessarily mean, as also described here, of course, you go to a place where you are punished in different ways and suffer hellish conditions. Както говорихме вече, да се отиде в ада не означава да се отиде на някакво място, където те измъчват и преживяваш определени адски условия. This may be for a brief, short period. Generally, is it understood that you're being trained to enter in another lower body. Това може да продължи за кратко време и се разбира, че в тези условия живото същество бива подготвено, за да се прероди в ново нише тяло на живота. And then when you are ready, then you can enter into the womb of a dog or a hog and take birth there. И когато е подготвено, живото същество може да се роди да влезе в утробата на куче, на прасе или на... Well, we always say dogs or hogs because we're quite familiar with those. They're very dear to us, either for accompanying us or eating them. Много често даваме пример с кучета и свине, защото те са непознати, близки до нас, понеже или са ни много скъпи, или пък много обичаме да ги ядем. Both activities are very conducive to enter in such bodies next life. И двете дейности са много така
подходящи, предразполагащи за това да се влезе в такова нише тяло в следващия живот. People become very much attached to their pets. Хората много се привързват към своите домашни любимци. Especially nowadays, dogs and cats, primarily. Особено в днешно време, предимно това са котки и кучета. Although, as we know, and you can Google it, look at images of people kissing animals, you get a whole bunch, any type, from hogs to camels to serpents, anything goes. Но ако погледнем в интернет снимки на хора, които се целуват с домашните си любимци, може да видим такъв спектър от кучета през котки, камили, змии и всякакви. There's even a picture of a woman trying to kiss a lion or tiger. There's the bars in between at the zoo, but still they try to embrace and kiss. Има такава снимка на жена, която прегръща и целува лъв през решетките на зоопарка. So that's very dangerous. Това нещо е много опасно. Well, first of all, it's dangerous that if they're not the bars, then your head will be crushed and eaten by the tiger or lion. Най-напред, ако ги нямаше решетките, този тигър или лъв ще да ви скърши главата и врата и да я изяде. And if not, if your attachment goes to these kind of living entities, then next life you may take birth there. И ако това не се случи, но човек е привързан към тези живи същества, в следващия живот може да се роди в такова тяло. In the 8th chapter we know, in text 5-6, Krishna explains how one transmigrates from one body to another. Знаем от Бхагавад Гита, 8 глава, 5 и 6 стих, Кришна обяснява как се извършва трансмиграцията от едно тяло в друго. Depends on the state of the heart. Всичко това зависи от състоянието на сърцето. It's called bhava, which is not always just ecstasy. Това състояние се нарича бава, което не винаги е екстаз. It's a kind of ecstasy. You can be ecstatic, embracing your dog and, being with your dog. То може да е някакъв вид екстаз, да прегърнеш кучето си, да бъдеш с него. So here in that purport, famous purport, Prabhupada talks about King Bharat, who became attached to a deer. И в този известен коментар Шрила Прабхупад разказва за цар Барата, който се привързва към едно еленче. So that's the process, and then if one has entered there, and this, as the verse today says, then there's a process of regular evolution until you come back as a human being. И ако това се случи, следва един процес на така определена последователност, еволюция, посредством която живо същество отново влиза в човешка форма. So we suppose that if one is intelligent, one should try not to go down to non-human life, species of life. Предполага се, ако някой е интелигентен, той да не желае да пропада отново в нисши форми на живот под човешката. First of all, it will be a troublesome life, that's for sure. Най-напред със сигурност този живот ще е изпълнен с безпокойство и проблеми. Every living entity in the material world suffers, but if you're not a human being, then the suffering is even more. Всяко живо същество в материалния свят страда, но ако не е в човешко същество, страданието още по-голямо. Or you may think, well, actually it's better to be not a human being, because then you are not very much conscious of your suffering. Някой може да каже, по-добре е да не си човешко същество, защото ако си в друга форма, няма да си толкова осъзнат за своето страдание. But being conscious of your suffering is an advantage. Но да си осъзнат за своето страдание всъщност е предимство. That's what Sanatana Goswami asked, Kimane Jarata Patrai, why am I suffering? And Prabhupada says this is sign of being intelligent. Затова Санатана Госвами пита Бог Чайтаня защо страдам, и Шрила Прабхупада обяснява, че този тип въпроси са признак на интелигентност. A human being who never asks that question, the why question, he's not actually a human being, he's just a polished animal. Ако един човек не задава този въпрос защо, той не е истинско човешко същество, той е просто едно остросано животно. So in that sense, you're being more aware of your suffering as a human being, that is an advantage. Then you may look for a solution.
Затова, ако човек е осъзнат за своето страдание в човешката форма на живот, това ще го накара да търси решение на този проблем. And then you may take up, if you're fortunate, the yoga process. И тогава, ако човек е достатъчно щастлив, може да се вземе с някакъв процес на йога. And as Krishna describes in chapter 6, you may practice in so many different ways. И както в 6 глава Кришна в Бхагавад-гита обяснява различни видове йога практика. And then you may not be successful, which also happens to most of the yogis. И в крайна сметка такава личност може да не успее, което се случва с повечето йоги. So then at the end of this 6th chapter he describes what happens to those who are unsuccessful. И в края на тази 6 глава Кришна описва какво се случва с тези, които са неуспели. So Prabhupada mentions in the purport being born in a rich family or a Brahmana family. В коментара Прабхупада споменава за раждане в богато семейство или семейство на брамани. That means rich family or pious family, that's what it means. Това означава богато или благочестиво семейство. Shuchinam Srimatam, one of the two. That means it's a yoga brashta after short practice. Такова раждане се получава след кратка практика на йога. So we can read text 41. It talks about the unsuccessful yogi. There are two classes. One is fallen after little progress and one is fallen after long practice. И в коментара към 41 стих се казва, че има два вида неуспели йоги. Едните падат след като са направили много малък напредък в йога, а другите след дълго практикуване на метод. So the yogi who falls after a short period of practice goes to the higher planets. That's the first benefit. You can enjoy life as a demigod. Първият неуспял йоги, който след кратка практика пада, отива на висшите планети, където се допускат само благочестивите живи същества и това е първата полза да се наслаждаваш на живота. Yeah, as we said, you go to vacation. Както казахме, се едно отиваш на ваканция. Not just 2 weeks or 1 week, as nowadays is the common practice in Western society at least. Не само за 2 седмици или за една седмица, както напоследък се практикува в западното общество поне. 50 years ago it was at least 4 weeks. Преди 50 години нашата ваканция беше поне един месец. But as a demigod you can stay for thousands of years, 10,000s of years. Но като полубог човек може да остане на райските планети за десетки хиляди години. You don't have to pay for a hotel. Там не трябва да плащаш за хотел. Everything is free. Всичко е безплатно. Well, you're just using up your pious activities. You're paid already. Но всъщност ти вече си платил и изразходил своите It's благочестиви like дейности. prepaid vacation. Това е като една предплатена ваканция. All included. All inclusive, all the best hotel. I mean, you know, there's no need. Everything, choicest food. You get the best girls if you're a woman, if you're a man, if you're a woman also. I mean, anything goes. It's perfect life. Всичко там е all inclusive, всякакви екстри са ти осигурени, най-добрата храна, най-добрата компания, съответно ако си мъж или жена, всичко е перфектно. And then you come back. Обаче след известно време трябва да се върнеш. Of course, once you spend all the money, all your pious credit is exhausted, then come back to earth. И щом изразходва всичките си пари, т.е. когато ти си изразходва благочестивия кредит, се завръщаш на земята. But there's still an advantage. You don't just go back anywhere. Then you are born into a rich family or a Brahmana Vaishnava family. И пак има предимство. Ти не отиваш къде да е, а се ражда в семейство на богати хора или на брамани. To do that nowadays is also risky, of course. Но за да направиш това в днешно време е също рисковано. Rich family, big problem. You enjoy life like crazy and go to hell. Богато семейство означава голям проблем, защото се наслаждаваш като луд на живота и пак отиваш в ада. Brahmana Vaishnava, yeah, but there are not so many. Yeah? Брамана Вайшнава е по-добре, но няма много такива. And there are not so many who are actually practicing seriously.
И също така няма много, които наистина са сериозно практикуват. So that's not very easy to get that a really good family. Така че наистина не е лесно човек да попадне в добро семейство, истински добро семейство. But then there's the other one. I mean, actually, the fact is that most, let's say, of us, maybe, of many devotees probably fit into that category. Like Prabhupada said to his American disciples, you were all born in rich families. So that's the sign of a yogi who has fallen after a short practice. Както казахме, признакът на един йоги, който е паднал след кратко практикуване на йога, че се ражда в богато семейство. But then in the next verse, Krishna talks about the unsuccessful yogi after a long practice. Обаче в следващия стих Кришна говори за йоги, който не е успял след дълго практикуване на йога. He will take birth in the family of transcendentalists. Такава личност се ражда в семейство на трансценденталисти. And he says such a birth is very rare. И Кришна казва, че такова раждане е истинска рядкост в този свят. Dulaba, a word that often comes up in verses, difficult to attain actually, means dulaba. Често срещаме тази дума в стиховете. Дурлаба означава труден за постигане. So in the purport, Srila Prabhupada says, birth in a family of yogis or transcendentalists, those with great wisdom, is praised herein because the child born in such a family receives a spiritual impetus from the very beginning of his life. Шрила Прабхупад казва в коментара, че раждането в семейство на йоги или трансценденталисти, които са велики в знанието, е високо оценено тук, защото детето, родено в такова семейство, получава духовен импулс от самото начало на живота си. It is especially the case in the Acharya or Goswami families. Това се отнася специално за децата, родени в семействата на Ачари или Госвами. Such families are very learned and devoted by tradition and training, and thus they become spiritual masters. Членовете на тези семейства по силата на традициите са много добре обучени и отдадени на Бога и затова стават духовни учители. In India there are many such Acharya families. Now comes the but. В Индия има много такива фамилии на Ачари, обаче сега идва едно но. Which means not even in Kali Yuga that is a good guarantee. Което означава, че дори в Кали Юга това не е добра гаранция. Now they have degenerated due to insufficient education and training. По-настоящем те са деградирали поради недостатъчно възпитание и образование. But by the grace of the Lord, there are still families that foster transcendentalists generation after generation. И пак има но, по милостта на Бога обаче все още има семейства, които са възпитали поколения трансценденталисти. It is certainly very fortunate to take birth in such families. Несъмнено е голямо щастието да се роди човек в такова семейство. So how many of us have taken birth in such families? No one. Колко от нас са се родили в такива семейства? Никой. But fortunately, both, Prabhupada says, our spiritual master, Vishnu Bhattacharya Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, and our humble self had the opportunity to take birth in such families by the grace of the Lord. And both of us were trained in the devotional service of the Lord from the very beginning of our lives. Що се отнася до моя духовен учител, Вишну Бхаттачаря Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махарадж, и до моята смирена личност, и двамата по милостта на Бога имахме благоприятната възможност да се родим в такива семейства и бяхме обучавани в предано служене на Господа още от началото на живота си. Yes, and later on we met by the order of the transcendental system. По-късно ние се срещнахме по силата на трансценденталната система. So, still we are told, although we have heard it's not so easy to take a good birth, first of all. И така, казва ни се все пак, макар че не е лесно да се получи добро раждане. Still, because Srila Bhaktisiddhanta Saraswati said it and Prabhupada repeated it, we should finish our business in this very lifetime. Понеже Шрила Бхактисиддханта Сарасвати го е казал и Шрила Прабхупада го повтаря, ние трябва да се опитаме да приключим с този бизнес още в този си живот. That's the great fortune of having come in contact with such great souls. И това е голямото щастие да сме влезли в досег с такива велики души. Even though one may not be very qualified or has taken birth, a privileged birth in a high
or family of high transcendentalists, макар някой да не е много квалифициран и да не се е родил в семейство на издигнати трансценденталисти, still, if we receive the training and follow the instructions, then we can finish our business in this lifetime. Ако приемем обучението и следваме инструкциите, ние при все това може да завършим своя път още в този живот. There's no need for further taking birth. Не е нужно отново да се раждаме. But of course, if we don't finish the process, we come back again to this situation of being an unsuccessful yogi. Но ако не завършим процеса, отново попадаме в тази ситуация на, както описано тук, на успелият йоги. Then again, go up to some higher planet, enjoy life, and then come back and take birth again. Отново ще трябва да минем през този процес на издигане до някоя висша планета, там да се наслаждаваме на живота и след това отново да се родим тук на Земята. And again, it will be very rare to take birth in one of those transcendentalist families. Тогава пак ще е голяма рядкост да се родим в семейство на трансценденталисти. So generally, again, aristocracy or Brahmana, Vaishnava of an ordinary order, then it's risky. И тогава пак отново ще се родим или в богато аристократично семейство, или в семейство на брамани и вайшнави, и отново има риск. I think simply the conclusion is very clear. We shouldn't take that risk. Затова мисля, че заключението е много ясно. Не трябва да поемаме този риск. Yeah, now is the time. Now just for some years. I mean, it's not so long. Let's practice it as told, and then success is practically guaranteed. Сега е времето, предстоят ни не много години и ако ние следваме процеса, както ни е даден, на практика успех е гарантиран. So, any doubts about that? Някакви съмнения относно това? Good. Nobody has any doubt. That's Това е encouraging. Никой няма съмнение, това е окуражително. So we all want to be successful yogis. Всички искаме да бъдем успешни йоги. Yeah, sure. Yeah. Then are you ready to do what is necessary to become successful? That's another question. Въпросът е обаче дали сме готови да направим това, което се изисква, за да бъдем успешни. Everybody wants to be successful, right? Всеки иска да бъде успешен, нали така? But then, if we are told what to do to be successful, then we become a little doubtful. Но ако ни се каже какво трябва да се направи, за да успеем, тогава се изпълваме така с съмнение дали ще успеем. But there's no other alternative actually. Обаче всъщност няма друга алтернатива. Otherwise, we will not here start, but you can continue reading Kapila Deva's description of what happens when you take birth again as a human being. Иначе, както ще продължим да четем описанията на Капила Дева, какво се случва с живото същество, когато се роди като човек. It doesn't start very, in a very pleasant circumstance. Това раждане не започва при много така приятни обстоятелства. To enter into any womb, doesn't matter whether it's a rich family or a Brahmana family, it means suffering. Да се родиш в каквато и да е отроба, няма значение дали е в благочестиво или богато семейство, си е страдание. Yeah. And then you come out, and then you may become distracted so easily. И после като излезеш от отробата, много лесно можеш да се разсеяш. That is described by Srila Bhaktivinoda Thakur in, I think it's Amara Jivana. Това се описва от Шрила Бхактивинода Такур в песента Амара Дживана. Yeah, he talks, my life, it's my life. My life was like this, he describes. Той описва Амара Дживана, означава моя живот. He says, I was in the womb of my mother, and I was tied up there, like as it is described in the next chapter. Той казва, аз бях в утробата на майка ми и бях притиснат вътре. So I was suffering very much, and at that time I had a very brief glimpse of the Lord, and I prayed to Him.
Аз страдах много там, но имах за кратко проблясък и видях Бога и му се молих. Let's see whether I find the translation quickly, then we don't have to speculate with a, feeble memory. Нека да се опитаме да намерим точният превод, за да не спекулираме с нашата слаба памет. It's always problematic. Okay. Jivan. So, huh? It's not that song. Which one is the other? You don't know. But I know it's not from this. It's not from this one. Yeah, there's another. I know. I mean, there are so many. That's the problem. What is the other one? Bulia Tomare. That's the one. Good. You are there, and otherwise, this is the one. Bulia Tomare. Yes, and that starts, and that's the title because that's the first line. First thing, I have forgotten you. Тази песен е заглавена Буля Томаре, което означава аз те забравих, о Господи. So. Yeah, now he says, I was bound up tightly in that womb, that's the first thing, and then I saw you and I prayed. Да, той казва, най-напред бях затворен в утробата, притиснат здраво и там за кратко те видях и ти се молих. Yeah, he said, at that moment when I saw you, then I became a little intelligent and I thought, after my birth this time, I will surely worship you. И в този момент, когато те видях, в мен се пробуди интелигентност и аз ти обещах, че като се родя, със сигурност ще те обожавам. But, and then he laments, after taking birth, I became illusioned again. Но Бхакти Такур скърби, след като се родих, аз отново попаднах в илюзия. The first illusion begins after you have been born and you're a baby, then they take you on their lap. And your mother smiles, and your father smiles. Everybody smiles. Първата илюзия е когато бебето се роди и го вземат в скута си майката и бащата, всички му се усмихват. Yes, he says, as a dear son fondled by my attentive relatives, especially the parents. И той казва, като скъп син, аз бях така гледан с грижа и глезен от моите роднини, особено от родителите. So I passed my time smiling and laughing. Така прекарах времето си, усмихвайки се и смеейки се. Well, maybe that was like 150 years ago. Nowadays they pass a lot of time crying also. Може би това е било преди 150 години, в днешно време бебетата прекарват доста време в плачене и крещене. Well, it seems in the best of circumstances the baby is very happy being cared for perfectly by their parents, and it just smiles and laughs. Но в най-добрия случай предполагаме, че бебето се чувства много добре в скута на родителите си и то просто се смее и се усмихва. So, snehete bulia, the affection that I felt from my mother and father helped me to forget you. И тази обич и грижа, която изпитвах от моите родители, ми помогна да те забравя. And I actually thought, well, this material world is actually a nice place. И аз всъщност си помислих, че този материален свят е едно хубаво място. Then I grew up, became a young boy. Тогава пораснах, станах младо момче. And what do they do, young boys? They play. И какво правят малките момчета? Те играят. Go to the beach. Ходят на плажа. Go to the football Ходят field, на футболното игрище. Or nowadays, just sit in front of your, PlayStation and have a good time, shooting everybody. So you can learn later on when you're a little grown up, you go to America, get a gun, easy to get, and just shoot everybody.
Или в днешно време това, което правят, играят на своя PlayStation и просто разстрелват там всички. И по този начин се учат, като пораснат в Америка, особено може да си вземеш пистолет и да That's not стреляш. the case 150 years ago in India. Това не е било случай преди 150 години в Индия. He says, then I grew up and I actually studied in school my lesson every day. Who does that? И той казва, след това пораснах и в училище всеки ден си учих уроците, но кой го прави това в днешно време? And then he became proud of being very educated. Who is nowadays proud of being educated? Nobody's educated, so there's nobody proud of that. Just being proud of shooting. След това се появи гордост от образованието, което имах. В днешно време никой не се образова и няма от какво се гордее. So then he became successful, educated, good job or whatever. I traveled from place to place and earned much wealth. След това, благодарение на моето образование, аз пътувах от място на място и така натрупах много богатство и преуспях. Yeah. Nowadays may happen still. You become an executive in a successful company and you can fly around the world and make good deals in business and get good perks and become rich. I mean, it's maybe 0.001% of the population, but you may be there. В днешно време някой може, разбира се, много малък процент от населението, да стане такъв изпълнителен директор на някоя компания и да пътува с самолет навсякъде по света, да сключва успешни сделки и така да преуспява. So that he describes that as my life, and then of course I had a family and all my attention went there. И той описва своя живот, как имал семейство и как цялото му внимание и грижа било насочено на там. And I forgot you, Buliya. That's the problem. I forgot you. Everything was so nice. I forgot you. Обаче проблема е, че макар всичко да е толкова хубаво, той забравил за Бога. But that's why Krishna says in Bhagavad Gita, there's 4 things in this world. You may be very successful, but they will give you trouble. И затова Кришна казва в Бхагавад Гита, има 4 неща в този свят, с които човек може да успее, обаче те са проблем. Birth, well, that's already passed. We passed that. Good thing. Birth is one problem. Един от тези проблеми е раждането. Ние вече сме го минали този проблем. There's disease, but if you're, good yogi, you may keep healthy and maybe have not many diseases, not so heavy, okay. Другия проблем са болестите, но ако човек е така добър йоги и се живее здравословно, може да намали болестите до минимум, така че да не страда много. But then old age approaches. Обаче след това се приближава старостта. And that's what Bhaktivinoda Thakur says, Vardhakya ekona. Now in old age, I'm very sad. И това, което Бхактивинода Тхакур казва, сега, с напредъка на възрастта, аз съм много тъжен. Actually, I weep as death approaches. I can see already, it's there in the distance coming slowly. Всъщност той казва, аз се ридая, аз плача, усещайки, че смъртта наближава. And now you may think, oh my God, what have I done? All my life practically I wasted. И сега човек може да се замисли, да си каже, Боже, какво направих, целия си живот пропилях. I failed to worship you. Не можах да те обожавам. Instead I passed my days in vain. Вместо това пропилях на празно дните си. And what will be my fate now? И сега каква ще бъде моята съдба? What will be my destination? Къде ще се озова? Какво ще е моето местоназначение? Well, there is another destination. That's for sure. We heard about that, huh? Има друго едно местоназначение, за което чухме в тези стихове. We heard about it from Kapila Deva now in this chapter. Описано от Капила Дева в тази глава. We hear it from Krishna in Bhagavad Gita. Чуваме от Кришна в Бхагавад Гита. So we have to take a pick. Where do I want to go? И сега трябва да си изберем къде искам да отида. Yes, basically it's our choice. В общи линии изборът е наш. Although we are not in control, that's true. We cannot just say, oh, I want to go there, and then you get that type of body as you choose. That's not exactly like that. Въпреки, че това не е в наш контрол, ние може да изберем
къде да отидем, но не става така, че просто казваме аз искам такова тяло и това ще... But, and that's very clear from Bhagavad Gita, and that's more than one time Krishna says that, if you become conscious of me, you worship me, you come to me without any doubt. Но има и нещо друго, което Кришна на няколко места повтаря в Бхагавад Гита, че ако някой помни него, обожава го и му служи, той ще се върне при него и в това няма съмнение. That's the first thing in 8.5, before he tells Arjuna that whatever you think, there you will go. He said, first of all, antakale, when this time comes, old age, last time of your life, antakale. Първото нещо, в 8 глава, Кришна казва Антакале, когато дойде този момент на напускане на тялото. Now, smaran muktva kalevanam, if you can remember me, if you can think of me, when you give up the body, which will happen for sure. Ако ти се умееш да ме помниш, когато дойде момента за напускане на тялото, което ще се случи със сигурност, then what will happen? Yak prayati samadbhavam, you will come to my place, to my planet, to my nature. Тогава какво ще се случи? Ях праяти самадбхавам. Тогава такава личност достига моята природа, моята планета. And then he repeats it in a different way, saying, Yati, you will go, nastyatra sankshaya, without any doubt, there's no doubt about it. И той повтаря това, като казва, че в това няма никакво съмнение. And it's actually the same chapter, right? 8.15? Yeah. Mamu petya punajanma. If somebody comes to me, then napnuvanti, he will not come back to this world. И в същата глава, в 15 стих, Кришна казва, че ако някой не достигне, той повече не се връща в този временен и пълен със страдания свят. So, or he says in another place, nani vartante. Which one is that? Anyway, it means you don't come back. Once you get to my place, then you don't come back to the material world. You're not going to be born again as it was described. На друго място той казва, че ако някой достигне духовния свят, се върне при Кришна, няма нужда да се връща отново в материалния. So, that's definitely the best choice. Със сигурност това определено е най-добрият избор. Not very difficult in one sense. I mean, in one sense, it's not very difficult. В известен смисъл това хич не е трудно. Actually, Krishna said in this eighth chapter is very interesting. When he tells Arjuna, therefore, as a conclusion, I explained this to you. Therefore, you should always think of me. И много интересно тази 8 глава, като заключение, обяснявайки на Арджуна, Кришна му казва, затова ти винаги трябва да ме помниш. So one may ask or argue, what does that mean? I mean, I can't just always think of Krishna. I have so many things to do. И човек може да попита какво всъщност означава това. Аз не мога просто цял ден да си стоя и да си мисля за Кришна. Имам толкова неща да правя. Let's be practical. Нека да сме практични. How can I just sit somewhere and just think of Krishna? That's ridiculous. Как мога да стоя просто на едно място и да си мисля само за Кришна? And that's not what Krishna is proposing. И това не е което Кришна ни казва да правим. He knows that this is not very practical. Той много добре знае, че това не е много практично. So therefore, you think of me and at the same time carry out your prescribed duty of fighting even. Not just cutting some vegetable. That's easy maybe to think of Krishna, but fighting you can think of Krishna. Затова той казва, че ти трябва да мислиш за мен и същевременно да изпълняваш предписаният си дълг, който може да дори да се сражаваш, не просто да си режеш зеленчуци, който е лесно да помниш Кришна, дори да участваш в битка, да се сражаваш. So that's basically the recommendation. Whatever we may be doing, okay, you continue with that, but simultaneously try to think of Krishna. Така че това е препоръката. Човек трябва да продължава да върши това, което вече върши, но трябва да добави и помненето на Кришна. Very brief purport, Prabhupada explains, this instruction to Arjuna is very important for all men engaged in material activities. И в краткия коментар Шрила Прабхупад каза, че тази инструкция, дадена на Арджуна, е много важна за всички, които са заети с материални дейности. The Lord does not say that one should give up his prescribed duties or engagements. Господ не казва, че човек трябва да изостави предписани си задължения или ангажименти. And one can continue them and at the same time think of Krishna by chanting Hare Krishna.
човек може да продължава да ги изпълнява и в същото време да мисли за Кришна, като повтаря Харе Кришна. This will free one from material contamination and engage his mind and intelligence in Krishna. Това ще го освободи от материалното замърсяване и ще ангажира ума и разума му с Кришна. And by chanting Krishna's name, one will be transferred to the supreme planet, Krishna Loka, without a doubt. Понеже повтаря имената на Кришна, той със сигурност ще се пренесе на висшата планета Кришна Лока. Yeah, because in that verse, just 2 verses after the one we heard, he also said, Mam evaishyasi asangshayaha. This asangsshaya, you can look up in Veda how many times it comes in Bhagavad Gita. A lot. Without, Krishna assures, without any doubt. И в другия стих, за който става въпрос, се казва, се използва думата Асамшеха и на много места в Бхагавад Гита, където Кришна казва, че това ще се случи без никакво съмнение. And practically repeats it in this next verse. He who acts like this, he'll definitely is sure to reach me, which means without any doubt. И след това го повтаря в следващия стих, казвайки, че този, който действа по този начин, със сигурност ще ме достигне, без никакво съмнение. Okay, so that's what we should do, and then our life will become successful yogis. Така че това, което трябва да правим, и тогава ще станем успели йоги в своя живот. The question here is whether when one is born again as a human being, as it is said in the verse, whether one will be born on this planet Earth again. Probably. I don't know about any other earthly planet. And actually Prabhupada speaks about this. He said, it's therefore he said, don't come back. You don't know what's coming to you, where you will be, and how things will have degraded by that time. Затова Прабхупад казва, по-добре не се връщате, защото не знаете къде ще се озовете, по кое време и доколко нещата ще се деградират. I mean, we may think nowadays it's really bad already. Ние може да си мислим, че в днешно време нещата са много зле. That's what we were thinking 50 years ago. Това, което ние си мислихме преди 50 години. Seriously, I mean, that's our generation. We were so frustrated with what was going on in the world, this Vietnam War and whatever, that, I mean, I thought many times, how can it be much worse than that? Това, което нашето поколение си мисли преди 50 години, че нещата върват зле с тази война в Виетнам, и си мислихме, едва ли може да стане по-зле от това. Now I can look back 50 years and say, my God, and this is much worse. I can't even put a percentage on it, whether it's 100% worse or 200%. I mean, it's a lot worse. И сега, като погледна 50 години назад, си казвам, Господи, сега дори не мога да определя процент колко е по-зле, дали е 100, 200 или повече. And we may think, how can it get even worse than that? И сега може да си мислим, как може сега и по-зле от това да стане, което е в момента. Now in English they say, you ain't seen nothing yet. It's a really American expression, meaning we haven't seen yet, really what will happen. Но всъщност ние Much more to come. Все още нищо не сме видяли. Предстои да се случи много неща. So, see, if we still haven't seen really what's going to come, our imagination will be the limit, how bad it will be. Ако още не сме видяли какво предстои да се случи, може само да си представим с въображението си колко зле ще стане. So, to come back under those circumstances, how can it be a good choice? И за да се върнем при тези обстоятелства, как това би било добър избор? To practice Krishna consciousness, even to have the determination to practice, it will become more and more difficult. Да се практикува Кришна съзнание, дори човек да има решителността да практикува, ще става все по- и по-трудно. Because everything is diminished, memory, strength, both physical and mental. Защото всичко намалява, паметта, силата, физическата, психическата. I mean, we can see it. Even devotees. I mean, I've looking back to 50 years. In the beginning, in the temple, everybody was in the Mangalartik, for example. I mean, I'm not talking here. I'm talking about general temples where there, let's say a population of 120 devotees in the temple, right?
Ако погледна назад, преди 50 години в храмовете, не говоря тук за това място, в храмовете дори където имаше 100-120 преодани, всички идваха на мангаларати. Yes. So, if there are 20, you are lucky. If of 120 there are 20, you are lucky. Nowadays. Today, this morning. В днешно време, даже конкретно за тази сутрин говоря, ако от 100-120 души 20 дойдат, това е голям късмет. Which means, if there's 12, which many temples have, maybe 12, which is a good number, if 2 are there, you are lucky. Което в днешно време означава, ако един храм има 12 преданобрани, което много често е така, дори толкова малко, ако 2 дойдат, това е добре. And I know, personal experience. И аз знам от личен опит. Sometimes I was alone with the pujari. Много често аз съм бил само аз и пуджари. Maybe 2, if we're 2, it's already crowd. Somebody can play Mridanga, somebody can play Kar. It's great, we have a kirtan. Ако сме двама, вече сме цяла тълпа. Може да правим добър киртан. Един на Мриданга, другия на Киртан. Otherwise you may put on the tape and sing along, Иначе може да си пуснеш записи да пееш заедно с него. So, but the devotees, they're not there. When prasadam time is, everybody is there. Не е така, че преданодайните ги няма. Когато дойде време за прасадам, всички се появяват. So, but to get up, it's really difficult. Но да станеш сутрин рано е много трудно. So, to practice every day this kind of bhakti yoga, it's not so easy as it is sometimes we say. It's very easy, right? Just chant and be happy. Да практикуваш всеки ден този тип бхакти йога не е толкова лесно, както понякога си казваме, просто мантрувай и бъди щастлив. But as we can see, it's not as easy as it seems. Но, както може да видим, не е толкова лесно, колкото изглежда. Maybe for some short time, everybody can do something, but continuously, year after year, 10 years, 20, 30, 40 more, and for the rest of your life, that's another thing. За кратко време може много хора да го правят това, но за дълго време да продължаваш ден след ден, месец, година след година, за целия си живот, това е много трудно и рядко. But still it can be done. It's not, it's what else? What is better? Do you have any better proposal? Въпреки това може да се направи, защото има ли нещо по-добро? Предлагате ли нещо по-добро? So that's the point. If we want to be successful, that's what we got to do. И това е смисъл. Ако искаме да успеем, това е което трябва да направим. Like any other endeavor, if you want to become a doctor, and you want to pass the exam and get your certificate, well, there's no other choice. You got to do what's necessary. Както всяко едно друго усилие, ако човек иска да стане успешен лекар, той трябва да учи, да практикува и за да може да си вземе успешно изпита. Maybe many want to, but then they're not able to do the studies and the practices, and so you don't become a doctor. That's all. Много може да искат, обаче да не могат да учат и да посещават лекциите и упражненията и просто не стават лекари. Then you just become a patient. Тогава просто вместо доктор ставаш пациент. No qualification. Anybody can become a patient. Не се изисква никаква квалификация, всеки може да стане пациент. Yeah, patient means very patient. Си пациент, това е игра на думи, пациент означава си много търпелив. So you have to become very patient to go back home, back to Godhead. It may take not this lifetime, maybe even not next lifetime, maybe who knows when, but just be patient. Човек, за да се върне обратно при Бога, трябва да е много търпелив. Това може да стане в този, дори в следващия живот. And there's no problem, after all, we are eternal, so, we'll get another chance sometime. Така че няма проблем. Ние така или иначе сме вечни и ще получим нов шанс по някое време. Which is good news. It's not that we die and we just disappear, so we'll come back again and again. Което е добра новина. Ние просто не умираме и изчезваме, а ще се върнем и ще го опитаме отново. But it's of course good to take Kapila's advice, don't come back as this chapter described. Но разбира се, е добре да приемем съвета на Капила Дев и да не се връщаме в това състояние, където се описва в тази глава. Okay. Миналата година в една лекция разказахте как
Синът на Шри Васта е почнал по време на киртан и как майка му много дълбоко скърбява. Обаче баща му самия Шри Васта каза, че не трябва да изразяваме скръбта, не трябва да скърбим за загубата. И в тази връзка казвате, че Бхакти Винод Такур написва поредица от песни, които се казват разпръскване на скръбта. И аз ги търсих и разписах бхактите, никой не е чувал за това. Къде мога да го намеря? Мисля, че звучеше нещо от 55 или нещо подобно. Last year you related the story of the death of Shiva Thakur's son and how his mother was lamenting, but his father Shiva Thakur said that we should not express this grief. And then you said about the Bhakti Vinod Thakur's something like songs of Bhakti Vinod Thakur entitled Dissipating the Grief, Yes. or something like that, but she was looking for it and couldn't find it. It's in the, it's called Shoka Shatana. Jana Jana, I will find it. Сега ще го открия как се казва точно на... It's actually 13 songs. The one I picked out, and that's the one I present, is just one of them. Също те са 13 песни, той е представил една, която е избрал от тях. So, it's in the Gitavali. Намира се в Гитавали, тази стихосбирка. So if you have Veda base, where will you look? In the Veda base? Къде ще търсиш в Веда Бейс? So you can, well actually you could go, either you can just put Dana Jana Deha, which is without any diacritics. Dana means wealth, Deha means body, and Jana means persons, like followers. Dana Jana Deha, you know how to spell this, huh? As it's DH, it's Dana. Дана като богатство, Дана, Джана, Деха. Then though you get like 10 hits, and one is in the writings of Bhakti Vinod Thakur, there's the song. Song number 3, Dispelling of Grief, it's called. Ако напишеш това, ще излезат няколко маркера и в един от тях са тези песните на Бхакти Vinod Thakur и една от песните се казва Разпръскване на скръбта. Well, actually, you have just to see the whole chapter, and you'll find the one that I presented. Because there's 13 songs. Ако разгледаш цялата тази глава, тя се състои от 13 песни, ще намериш тази, която аз представих. I think it's maybe song number 3. Yeah, I think the one I present, that's of the 13, is song number 3. От тези 13, тази, която аз представих, беше номер 3. That is the part where he speaks about dedicating the soul, or like this. How does the soul surrender to Krishna act? That's the whole point, to understand it's Krishna's desire. So therefore, we shouldn't lament too much. A little bit, but not all the time. The dissipation of grief. There's grief, but because we are surrendered and everything is accepted as Krishna's arrangement finally and His will, so that's how we should think. И в тази песен се описва как действа личността, която е отдадена на Кришна, и че когато се случи нещо такова, разбира се има скръб, но тя не трябва да продължава твърде дълго, защото една отдадена на Кришна личност разбира, че всичко има някакъв по-висш смисъл и няма нужда да се скърби. Yes. So I think in this one or in another song, he would say at the end that he's praying for the Shakti at the lotus feet of Atmani Vedana Shakti, the power to dedicate oneself. He's praying to the lotus feet of Srivas to be able to do that, because he gives the example. И Бхакти Винод Такур се моли в тази песен за Атмани Ведана Шакти, за тази сила, за пълното себеотдаване. Той се моли в нозете на Шривас Такур. But it's good to read all the actually these songs are a summary of the pastime described in Chaitanya Bhagavat. Всъщност тези песни са резюме на едно забавление, което е описано в Чайтания Бхагават. There this story is described, and Bhakti Vinod Thakur just has taken the story and converted it into different songs. Тази история е описана там, а Шрила Прабхупад
Шрила Бхакти Такур и е взел и просто е преобразувал в различни песни. That's very interesting. I mean, if we can follow those instructions, our life also, anything will become perfect. И тя е много интересна. Ако успеем да следваме тези инструкции, описани в тези песни, живота ни ще стане съвършен. Because all of us we have or we will experience some loss of a person we like or love. Защото всички ние в един или друг момент ще преживеем загубата на личност, която харесваме или обичаме. So these instructions are meant for that. How should we act? How should we feel? How should we think to go through that situation? И тези песни, тези инструкции са предназначени да ни помогнат за това да разберем как трябва да действаме, как да се чувстваме и за какво трябва да мислим, така че да преодолеем тази ситуация. I mean, you have children, right? Ти имаш деца. So imagine tomorrow there's an accident and she or he disappears. Представи си, че утре се случи някакъв нещастен случай и твоето дете изчезне. You may hope or think it will never happen. Ти може да се надяваш и да си мислиш, че това никога няма да се But случи. it has happened to many parents. Обаче това се е случило на много родители. It happens every day to more than one in this world. Това се случва всеки ден на повече от един човек в този свят. So, it's good to have the right consciousness how to deal with such situations. Добре е човек да е подготвен, да има правилното съзнание как да се справи с такава ситуация. Anything else? Нещо друго? I have heard about a statement of Srila Prabhupada that all his disciples will go back home, back to Godhead in the next 10,000 years. So that's encouraging to know. I never heard that. You always new things, to discover. Чул съм, че Шрила Прабхупада казва, че всичките му ученици ще се върнат обратно при Бога за следващите 10 000 години. Това е окуражаващо, аз не съм чул това твърдение, но хубаво е, че винаги излизат нови неща. Maybe he said it. I doubt it, but possibly. And what? So what? Може да го е казал, възможно е, не съм го чул, но и какво от това? How does this help me? Това как ми помага? Then I relax because it's sure in 10,000 years I'll go back or what? Значи какво? Аз мога да се отпусна, защото е сигурно, че следващите 10 години ще се върна. Това ли е заключение? Why are you saying that? Защо го казваш? Therefore I'm asking because somebody can say, Yes, okay, maybe not this time, but maybe Right, this lifetime. right. So I don't. Is this true or? Някой може точно това да каже, ами що не е този живот. So just even from that point, I mean, even if he said it, this kind of conclusion is not what he wanted from us. И дори да го е казал Шрила Прабхупада, това не е заключението, което той е искал ние да извлечем. I doubt it, but there's so many things Prabhupada said, which who knows? Maybe yes, maybe no. How can we prove? There's no proof. It's not in the Vedabase, I'm sure. Look for it, you will not find it. Съмнявам се, но дори да го е казал, не е сигурно. Защото не може да го намерим. Maybe it is. I haven't found it, but if you find it, show it to me, then I can at least, sleep in peace. Аз не съм го виждал, но ако ти го намериш, моля те, покажи ми го поне, за да мога да спа спокойно. So maybe I can relax a little bit, Да мога аз малко да се отпусна, така да релаксирам. Finally, all the pressure is off. Най-накрая всички този натиск, това напрежение просто малко да разпусна. 10,000 years is nothing, right? 10 000 години не е нищо. I mean, if one body lasts 100 years, how many bodies is that? Ако едно тяло трае 100 години, колко това е? It's quite a few, huh? 100 only. Само Really? 100. That's, but we don't live 100 years. So probably will be more than 200, huh? Но понеже ние не живеем 100 години, ще е повече от 100, може би към 200 тела. And then lifetime will be reduced in time, so maybe 300 or 400, huh? Изтечение на времето обаче продължителността на живота ще намалява, така че стават към 300-400 тела. And that's supposedly all human beings. И това е, ако предположим, че са само човешки тела. Now, if you act like King Bharat, you may become a deer, huh?
and then it will take longer. Обаче ако действаш като цар Барата, ще станеш еленче и тогава ще ти дадем още повече. Or if you commit very grievous offenses, then the time will definitely be more. И обаче ако извършиш сериозни оскърбления, тогава продължителността ще се увеличи. Anyway, let's not speculate, about the future births and how many and what for. This lifetime, that's it. Както нека да не спекулираме за бъдещи раждания и колко, нека да приключим в този живот и това е. One quick comment, very quick. Very quick. This which is saying Prabhupada is, как е доказано? Proved. Is proved in other scriptures which is very scriptures. Well, what does it say that his disciples will go? I mean, what? That's what it said. He said, "My disciples, what? Go back within the next 10,000 years." That's what he said. So maybe you got it wrong in understanding. Sorry, my problem. Yes. Okay. This is the last one, Последен въпрос. Thank you for the good lecture, Maharaj. Аз съм чул от предано дане, че тук не отиваме директно в духовния свят, а отиваме на планета, където да тренираме, грубо казвам, забавленията на Кришна, да се подготвяме за истинското забавление. Това така ли е? И има ли начин от там да паднем пак на земята? I heard from devotees that we don't go directly back to Bhakti from here, but we go to a planet where Krishna is performing his pastime so that we can become prepared. So his question is it so? And if we go there, can we fall back? I heard that also. Actually, Prabhupada said that. So it's all very relative, going back home, whether you have to, in between, participate in some planet where Krishna appears to be trained, or you go directly, whatever, generally then you don't fall back. That's, of course, the understanding. Всичко е относително. Ти се връщаш при Бога и междувременно дали ще минеш през планета, където Кришна извършва забавленията си да си обучен, или директно ще отидеш, това е относително. Но разбирането като цяло е, че отидеш ли там един път, не се връщаш, не падаш. But who knows, there's a dangerous... everything is dangerous. If you become offensive, again, by being trained and you don't like the training and you insult maybe the gopi or coward boy who's training you, then okay, go back. Обаче всичко е рисковано, защото е опасно. Примерно, ако докато те обучават, ти извърши оскърбление към тази гопи или пастирче, която те обучава и пак и не ти харесва обучението, връщат те. I think that's all speculative, but could be, somebody tells you to do this, and why are you always telling me? I know. Some false ego comes out still. But generally, no, we understand, once you are purified, then you just go and be trained, and then... Всичко това са такива спекулативни разсъждения, но в крайна сметка се разбира, че ако човек се пречисти и достигне до там, би трябвало да няма проблеми и да продължи напред. But just to make us cautious, Srila Prabhupada always said, even when asked, if there's a point where you never can fall, he said you can fall any time because this little free will independence is part of the living entity. Therefore, we should always be very careful, not just become thinking, oh, now I'm perfect, I can do whatever I want. Затова Шрила Прабхупада често предупреждава, че трябва да сме много внимателни и да си мислим, че можем да паднем по всяко време, защото има тази малка независимост и затова трябва да сме много внимателни. By hearing Mayavadi philosophy, even the Mahabhagavata can fall. Казва се, че ако слуша Майявада философията, дори един Махабхагавата може да падне. So, therefore, just simple thing, just be careful. Така че нещо много просто, трябва да бъдем внимателни. But if you're careful, then everything is good. Но ако сме внимателни, тогава всичко си е добре.
Okay, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Gauraita Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare